எப்படி இருக்கீங்க? So welcome you all to my first video, and this side Sabrishan. I am currently working as a software engineer in Microsoft, and in the videosல நம்ம வந்து என்னோட ஆஃபீஸ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது கேட் 2 கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ்லி லைக் அ கேட் 1, அண்ட் இப்போது புதுசாக ஒரு பில்டிங் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனால இது வந்து இப்போ கேட் 2 ஆகிடுச்சு. ஸோ we'll go through the building 1 first, and we'll see what things amenities we have. ஸோ இங்கே என்ட்ரன்ஸில் மட்டும் செக்யூரிட்டி செக் இருக்கும், and post that we won't be having things. And campus நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே it will be like more natural, and அதனாலேயே இங்கே வந்து ஒரு லைக் நல்ல ஃபீல் இருக்கும் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருக்கும்போது. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குற இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். லைக் இங்கே நம்ம இப்போ வெளியே பஸ் ஸ்டாப்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இங்கே வந்து பக்கி ஸ்டாப்ஸ் இருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ லைக் தே அலோவ் பைசைக்கிள் பார்க்கிங் as well. ஸோ வேர் வி வில் பி லைக் பார்க்கிங் திங்ஸ், அண்ட் இதுதான் வந்து பக்கி ஸ்டாப்ஸ். ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் லைக் அன் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள். அது வந்து சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணப்படும். அண்ட் apart from that like we will be like now இதுதான் மெயின் பில்டிங் உன்னோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வெளியே வெயில் அவ்வளோ இருந்தாலும் உள்ளே வந்து நமக்கு சுத்தமாக தெரியாது, ஏன்னா அந்த க்ரீன் நேச்சர் அந்த ஃபீலை இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் எவ்ரி பில்டிங் லைக் என்ட்ரிஸ் ஆர் லைக் நீட் டு பி டன் வித் ஐடி கார்டு. அண்ட் ஒன்ஸ் அது நடந்ததுக்கப்புறம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிசப்ஷன் ஏரியா வி ஹேவ். அண்ட் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் லோகோ முன்னாடி தான் வந்து நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அ காமன் ஏரியா வேர் வி வில் பி வெயிட்டிங், அண்ட் லைக் இங்கே வந்து இந்த 8 ball போலும் இருக்கும். ஸோ people will be playing with this, and this is more of like a common area where we will be like having things. And like inga B1 ground floor le they have some cafeteria where we will have like biscuits and like some coffees and like water things. And this is also something like a waiting area, and they also have like other areas like washrooms adume inge irukum. So in the floor la vandu there is also a carom board game area. So we will be going through that. like இங்கே வந்து இதுக்கு ஒரு தனி ப்ளே ஏரியா இருக்கும். அண்ட் லைக் இந்த ரூம்ஸ் எல்லாமே எப்படின்னா we will be having like phone rooms and separate meeting rooms. So we'll be having that like. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மென்ஷன் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே மீட்டிங் ரூம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் லைக் அ பர்சனல் யூஸ், பட் தேர் இஸ் சம்திங் கால் லைக் அ ஃபோன் ரூம். ஸோ இந்த ஃபோன் ரூம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே லைக் அ ப்ராஜெக்ட் ரூம் வேர் வி வில் ஹாவ் லைக் மீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ மல்டிபிள் பீப்புள்ஸ் வில் பி லைக் ஷேரிங் திங்ஸ், அண்ட் அது எல்லாமே இங்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப் டு திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ஏரியா. அண்ட் இங்கே பெருசாக ஃபோன் ரூம்ஸ் மாதிரி இல்லை. ஸோ தே ஹாவ் லைக் மல்டிபிள் மீட்டிங் ரூம்ஸ், and this is also like a common space where we can take things out of this. இதில் இருந்து ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே மல்டிபிள் மீட்டிங் ரூம்ஸ் தான் இருக்கும். மேபி நான் மேலே போகும்போது ஐ வில் ஷோ யூ லைக் ஏதாவது ஃபோன் ரூம் இருந்தாலும் ஐ கேன் ஷோ யூ தேட் as well. And we have a phone booth here. So this is a phone booth. So here you can like sit and enjoy. ஸோ இது எல்லாமே ஆட்டோ லைட்டிங்ஸ் இருக்கும், ஸோ தட் we don't need to set anything. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we will have like connections and like அது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இங்கே இந்த கனெக்ஷன்ஸ், லைட்டிங்ஸ், ஏசி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதிலேருந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ now let's get into the workplace area. So this is the like a ground floor of this, and now let's go to the next part of the floor where inge pathina like இது வந்து the first floor and the second floor will be connected to each other.
So here they have this foosball table and all those things, and here they have like, this is the stairs. Like ground floor pona we will go to cafeteria, and first floor pona we will go to this. And for ground floor la mattum they will have like access, and that is good to have. So almost in the side the same things will be there, like the phone rooms and project rooms will be there. And apart from that, now let's go to the first floor. So we'll go by left, and then we can return by something like next floor. So now workplace பார்க்க போகலாம். So in the floors எல்லாத்துலேயுமே like they will have lifts and both stairs, and like you can use stairs if you want. ஏன்னா இங்கே எதுவுமே like not that like max 3 floors அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So it's easy to walk rather than just going by stairs. So this is like so இங்கே mostly like ரொம்ப 10 floors 20 floors அந்த மாதிரிலாம் they don't construct. And this is the main floor we have, and this is the common area, and they also have a 8-ball pool table here, but it's under maintenance I guess. So here they have this cafeteria. So here they will have this tea supplies, all those things. So they will have this boost, Bournvita, so and other stuffs. So on cookies or so now let's go to the workplace. So almost like ரெண்டு பக்கமுமே சிமெட்ரிக்கலாக தான் வச்சுருப்பாங்க. And like for new people to come in here, they will be like having entries. So in the floor they will have, I think this might be a restrict area, so they have this access thing. And so I think it's good to have. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா washrooms இருக்கு. So there is another common area here. So this will have this like ஃப்ரீயாக நீங்கள் உட்காந்து பேசுகிறது அந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன்ஸ்க்கு தான் இது. This is not for meetings. So same as that, like we will have this meeting rooms. So we'll have like meeting rooms from the like 13 people to 10, and like this is அங்கே கீழே பார்த்த மாதிரியே ஒரு common meeting room தான். So apart from this, now let's go to the workplace. And workplace area எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். மீட்டிங் ரூம்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி லைக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஸ்கஷன் ஆர் லைக் சம்திங் ஐடியா டிஸ்கஷன் அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் யா ஸோ வி ஹேவ் காட் அன் எக்ஸாம்பிள் டு ஷோ த ஒர்க் பிளேஸ் ஏரியா. ஸோ ஒர்க் பிளேஸ் ஏரியா எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. லைக் that will be like an open space where people will have like interactions if they want, but it's good, like it's more compact. You will have a huge table with 2 monitors, and it's easy to access like code பண்றதுக்கா இருக்கட்டும். You can have a better space, better area அந்த மாதிரி. But if you want to have a conference, like this is what I said, like இந்த இது வந்து மோஸ்ட்லி 2 people மட்டும் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இடம். இதர் லைக் அண்ட் ஒன்-ஆன்-ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ்க்காக இருக்கும். பட் பீப்புள் ப்ரிஃபர் ஃப்ரம் வெரி டு வெரி, லைக் சிலர் வந்து ஒன்-ஆன்-ஒன்ஸ் வந்து பர்சனலாக ஹேவ் பண்ணுவாங்க. சிலர் வந்து மோர் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 room டிஸ்கஷன் மாதிரி. ஸோ லைக் வேர் பீப்புள் ஹாவ் டு லைக் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய மீட்டிங்ஸ், லைக் ஒரு சின்ன டீம் மட்டும் இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த ரூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அங்கே நமக்கு காமிச்சல அந்த மாதிரி பெரிய ரூம்ஸுமே நிறையா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஏரியா வி ஹாவ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். But they have this like reference numbers for like what they have to be done. So every floor they also have this wellness room or a relaxation room, so which is like a dorm mari, where you can have sleep or like you can just rest for some time. Here people pathina like they will be having
all those rooms. So I think in the floor or mari design la irundha, like each building will have their own way of designs, so that like inga mostly like in the geometric kana themes neenga nariya paakalam, whereas matta floors la over mariyana designs and themes irukum. So it's more of that. So ella floors almost same ah da maintain பண்ணுவாங்க. Not much of design here, like நீங்கள் வந்து பெருசாக சொல்லிட முடியாது. ஸோ எவ்ரி ஃப்ளோர்ஸில் என்ன லெவல் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இங்கே லைக் ரொம்ப க்ரௌடடாகவும் இருக்காது அண்ட் ரொம்ப லைக் ஐ திங்க் ரொம்பவும் அவுட் ஸ்பேஸாக இருக்காது. ஐ எம் ஷூட்டிங் ஆன் அ வீக்கெண்ட், ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக நமக்கு இருக்குது. பட் யூஸ்வலாக அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாகலாம் இருக்காது, பட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப க்ரௌடடாகவும் இருக்காது. இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் மிக்ஸ்ட் பிளேஸ் வேர் பீப்புள் வில் பி ஹேவிங். ஸோ நம்ம இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போகிறோம் அண்ட் எல்ஜி போனால் தேர் வில் பி லைக் த ஃபுட் ஏரியா, லைக் த கேஃபிடேரியா தட் பீப்புள் யூஸ் டு மென்ஷன், அண்ட் that will have the more detailing of what have to be done, and that will give you more detail about food areas, like இங்கே என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட் டைப்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் இங்கே எல்லா பில்டிங்ஸும் ஸ்ட்ரெயிட் டு ஸ்ட்ரெயிட் கனெக்டடாக இருக்கும். ஸோ நான் இந்த சைடு அந்த சைடு போனேன்ல, ஸோ அந்த சைடு போனால் வில் ஹாவ் அ B4 கனெக்டிவிட்டி, அண்ட் இந்த சைடு போகும்போது வில் ஹாவ் லைக் B2 கனெக்டிவிட்டி. ஸோ இங்கேயுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் இது தான் இருக்கும். லைக் தே வில் ஹாவ் அ கேஃபேட்டேரியா அண்ட் சுற்றி ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட் ரூம்ஸ், அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே கனெக்டடாக இருக்கும். அண்ட் ஸோ லைக் ஸ்டில் திஸ் இட்ஸ் B1, அண்ட் இந்த லைக் பிரிட்ஜை தாண்டி நீங்கள் அந்த சைடு போயிட்டீங்க அப்படின்னா B2 வந்துடும். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் B1. Okay, I think like we'll see B2 in a separate video, and thanks for watching. Thank you, bye.